Good morning, students. Today we are going to know about the topic articles in our English subject. You can see this topic in the second unit of our English subject. Students, this is a very simple topic. You are learning this topic since you were 6th standard. What are articles? There are two articles, definite article and indefinite article. What are the definite article? The is the definite article. A or an and the indefinite article. So let us see the topic in detail. What are articles? First, articles are words that define whether a noun is specific or unspecific. Articles are a or an and the are basically adjectives. Okay, these articles, a or an and the, these articles, these are the words. First of all, these are the words. These words define whether a noun is specific or unspecific. Okay, so let us see something about the indefinite article. The indefinite article a or an. Okay, the indefinite article are a or an. This article takes two forms. It is the word a when it precedes a word that begins with a consonant. It is a word an when it precedes a word that begins with a vowel. So consonant sound வர்றதுக்கு முன்னாடி a அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கிள் நம்ம போடுறோம். ஏங்கிற ஆர்டிக்கிள் ஃபாலோ பண்ணுது. வவல் சவுண்டுக்கு முன்னாடி வவல் சவுண்டில் ஆரம்பிக்கிற வேர்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம an அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கிள் போடுறோம். The indefinite article indicates what it shows that a noun refers to a general idea rather than a particular thing. ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பாயிண்ட் பண்ணுறதை விட பண்ணாமல் பர்டிகுலராக ஒரு விஷயத்தை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுது. பர்டிகுலராக ஒரு விஷயத்தை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாத ஜென்ரலாக ஒரு விஷயத்தை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் இந்த indefinite article. Okay, so a, an and the, these are called articles. What is definite article? It is a word there. The definite article is the word the. It limits the meaning of a noun to one particular thing. So commonly if we point out something, if you want to point out something, then the definite article there is used at that places. Okay, now let us see in detail about the articles a or an and the. So in this video we are going to learn about where to use a or an and the. We use a or an with the singular nouns only. First of all, we are using a or an with the singular nouns. So singular noun oda mattum dhaan nama a vayo an ayo use pandrom. So I have given here two examples. A girl, an orange. We use with the singular nouns and adjectives which begins with a consonant sound. Okay, so consonant sound la தொடங்குற singular nouns முன்னாடி adjectives முன்னாடி நம்ம we use a. For example, computer. Okay, computer, c is a consonant sound. Okay, wonderful artist, w is a consonant sound. Okay, so here these two words computer, wonderful have started with the consonant sound. So before the words which begin with a consonant sound we use a or an. If it is a consonant sound then we can use a. If it is a vowel sound, before the words which begin with a vowel sounds, before such nouns we use an. A வந்து consonant sound தொடங்குற வேர்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்றோம். an vowel sound தொடங்குற வேர்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்றோம். For example, an artist, an MLA, an honest shopkeeper. Okay, artist, it's a vowel sound. So before that, and also it's a noun, singular noun. So
as it is singular and it's a vowel sound, then we use and before the word artist. So vowel sound இருக்குது, அது singular noun இருக்குது, அதனால நம்ம an யூஸ் பண்றோம். ஓகே, ஸோ ஏ அல்லது an, ஏ ஆர் an எங்க யூஸ் பண்ணலாம்னா சிங்குலர் நவுன்ஸோட மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். We can use a or an with the singular nouns only. If the word, if the noun is started with the consonant then sound, then we can use before that a. If the word is started with the vowel sound, we can use and before the word. Vowel soundல தொடங்கி இருந்தா anக்கு முன்னாடி அதுக்கு அந்த வேர்டுக்கு முன்னாடி an யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, definite and indefinite article. Definite article and indefinite article தான் நம்ம பார்க்கணும். The word the is a definite article. It limits the meaning of a noun to a particular thing. What is indefinite article? The indefinite article has two forms. The word a is used with the word that begins with a consonant. The word an is used with the word that begins with a vowel. It usually refers to a general idea than a specific thing. So general idea தான் இந்த ஏவோ ஆனோ stress பண்ணுது. Usually it refers to, it points out a general idea than a particular thing. ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை சொல்றதை விட சொல்லாம general ஐடியாவை தான் சொல்லுது. Okay, for example, yesterday I went to meet a doctor. I went to meet a doctor. Here I have used a. Here the doctor is used as a general. Okay, a doctor, that means some doctor, not a particular doctor. Okay, so a or an usually always refers to a general idea than a specific thing. These are about definite and indefinite article. Now let us see the uses. Words beginning with the consonant letters do not always begin with the consonant sound. So consonant lettersல தொடங்குற words எல்லாம் எப்பயுமே consonant soundல தொடங்குறதில்ல. அதே மாதிரி similarly words beginning with the vowel letters do not always begin with the vowel sound. Vowel letterல தொடங்குறது vowel soundா இருக்கிறது இல்ல. Consonant lettersல தொடங்குற words consonant sound produce பண்றது இல்ல. For example, honor. Okay, what is first letter? H. H is a consonant letter, but the sound is O. It is started with the vowel sound, even though it is a consonant letter. Consonant letter இருந்தாலும் sound வந்து vowel sound தொடங்கி இருக்குது. So as I told you earlier, we have to place article a or an only by seeing the sound, whether if the word produces a consonant sound, then we have to use a. If the word produces vowel sound, we have to use an. Okay, for example, European. European, what is the first letter? E. So E is a vowel letter, but it does not produce vowel sound. Okay, what is the sound of the beginning of the word? YU. We have to pronounce like European. Okay, so not E. So E is not pronounced. Okay, instead YU is pronounced at the beginning of the word European. YU அப்படிங்கிறது இந்த beginning of the wordல pronounce பண்ணப்படுறதுனால then it becomes a consonant sound. Y is a consonant. Y is a consonant sound. In this way, uh, we should be very careful in putting articles a or an before the words. We use the definite article the when a person, animal, a plant, a place or a thing is mentioned for a second time. Then we can use the ஒரு noun, ஒரு animal or person or name of a place or thing. If it is mentioned for a second time, then we can use the definite article the. Here I have given one example. I bought a book this morning. I am reading the book now. Okay, so I in the first sentence it is used a noun, a book அப்படிங்கிற ஒரு noun இருக்குது. So when it is used for the second time, before the book, before the word book, what is used? The is used. So when a noun is used for a second time, mentioned for a second time, we have to use
the. And let us see the uses of the definite article the. Theக்கு தான் நிறைய யூசஸ் இருக்குது. ஸோ we can discuss where to use, எங்கே யூஸ் பண்ணணும் ஆர்டிக்கிளை, தேங்கிற ஆர்டிக்கிளை எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். We use the when it is clear to the listener or reader which person, animal, place or thing we are referring to. ஸோ நம்ம யார் லிசனரையோ அல்லது ரீடரோ விச் பர்சன் லிசனராக இருக்காங்க, ரீடராக இருக்காங்க, அல்லது விச் அனிமல், விச் பிளேஸ் இஸ் அ லிசனர், இதை கிளியராக ரெஃபர் பண்ணுறப்போ, அது கிளியராக இருக்கிறப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், we can use the definite article the. இன்னும் சொல்லணும்னா when we point out a particular thing, ஒரு விஷயத்தை பர்டிகுலராக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறப்போ then we can use the definite article the. The judge found him not guilty. Here the judge is mentioned clear. He is talked up clear. அவரை கிளியராக பேசப்பட்டிருக்காரு. So that we can use the definite article the. We use the when there is only one such thing. இந்த உலகத்தில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் அது மாதிரி இருக்குது, வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா, there is no other alternative thing in this world அப்படின்னா, before such words we can use the. Okay, the earth goes round the sun. Before the word sun also it is used the, because we have only one sun, we have only one earth. The Taj Mahal. Okay, in this way we can use the before the words which is only one in this world. இந்த உலகத்தில் ஒன்றே ஒன்று தான், யூனிக் திங்ஸ், அதுக்கு முன்னாடிலாம் நம்ம த தான் கம்பல்சரியாக ப்ளேஸ் பண்ணணும். ஓகே, we usually use the before ordinal numbers. Ordinals numbers முன்னாடிலாம் நம்ம த போடணும். வாட் ஆர் தி ஆர்டினல் நம்பர்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்டு, ஃபோர்த் அப்படின்னு லிஸ்ட்டு போகுதா இல்லையா, தே ஆர் கால்டு ஆர்டினல்ஸ். கார்டினல்ஸ்னா 1 2 3 4 5 6 7 8, these are called cardinals. Ordinalsக்கு முன்னாடி we have to use the. Okay, the 8th chapter of this book is very interesting, we can say like that. Okay, I live on the 3rd floor. Third is the ordinal number, so that we have used the before the word the third. Next, we use the before some proper nouns. சில proper nouns முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ணோம். For example, the Indian Ocean, the Arabian Sea. Before these some proper nouns, some particular proper nouns, we have to use the. We use the before names of most buildings, landmarks. So famous buildings, famous books or magazines, landmarks, monuments, natural wonders, இதுக்கு முன்னாடிலாம் we must use the definite article the Park Hotel, the Taj Mahal and the Himalayas. Okay, so in this way before all these words we have to use the. Next, we have to use the before names of places of containing of the Republic of China. இது மாதிரியான பிளேசஸ்க்கு முன்னாடி தான் நம்ம கம்பல்சரிலி we have to use the. The names of places ending in plurals. Before some names of places end in plural. Before such plurals we have to use the. For example, the Andaman and Nicobar Islands, the Netherlands. Before this kind of plurals we have to use the. Uses of the proper noun. Uses of the before proper nounக்கு முன்னாடி சில sometimes we have to use the. What are they அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். Some proper nouns are not preceded by an article. சில proper nounsக்கு முன்னாடி எந்த ஆர்டிக்கிளுமே போட வேண்டியிருக்காது. For example, the names of continents. Continentsக்கு முன்னாடிலாம் ஆப்பிரிக்கா, ஏஷியா, in this way before the names of continents நோட நேம்ஸ்க்கு முன்னாடிலாம் நம்ம எந்த ஆர்டிக்கிளும் பிளேஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, நேம்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரீஸ், இந்தியா, சைனா, ஆஸ்திரேலியா, பெல்ஜியம், இது மாதிரியான கண்ட்ரீஸ் நேம்க்கு முன்னாடி நம்ம எந்த ஆர்டிக்கிளும் போடக்கூடாது. த இந்தியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. த ஆஸ்திரேலியா, வெறுமனே ஆஸ்திரேலியா, இந்தியா, சைனா அப்படிதான், பாகிஸ்தான் அப்படிதான் சொல்லணும். The names of towns and cities also we should not. சென்னை, புதுக்கோட்டை, த புதுக்கோட்டை, த திருச்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். You have to learn one thing properly.
we must not, we should not always use the proper the before proper nouns. Proper noun முன்னாடி நம்ம கம்பல்சரியா the use பண்ணவே கூடாது. It is a fixed fact. So likewise, before the names of towns and cities we should not use the. Names of streets also we should not use the. So these are the some proper nouns before them, before which we should not use that definite article, or we should not use any article before the words. Next, let us see about countable and uncountable nouns. Some nouns can be counted and they are called as countable nouns. Some cannot be counted and they are called uncountable nouns. Countable nouns என்ன, உங்களுக்கு தெரிஞ்சதான். கால்குலேட் பண்ண முடியும்னா அது countable nouns. ஒரு இதை கால்குலேட் பண்ண முடியலன்னா அது புக்கு, பென்னு, ஓகே, ஹவுசஸ், இதெல்லாம் we can easily calculate, we can easily count. Okay, so rice, water, oil, இதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, we cannot count. So they are called uncountable nouns. So we use a or an only before countable nouns. A anையும் countable nouns முன்னாடி மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். A leaf fell off the tree. So we can, here we can count the leaf, so that we can use a before the countable noun. Okay, leaf is a countable noun here. Rain can cause flooding. Here rain is a uncountable noun. Okay, so அதை நம்ம calculate பண்ண முடியாது. So that before that we should not use a or an. So uncountable nouns முன்னாடி நம்ம a அல்லது an யூஸ் பண்ண முடியாது. countable nouns முன்னாடி தான் நம்ம a and an யூஸ் பண்ணணும். We use the with the uncountable nouns when it is clear to the reader which things we are referring to. எதை நம்ம பாயிண்ட் அவுட் பண்றோமோ அது கிளியரா இருந்தா அது மாதிரி uncountable nouns முன்னாடிலாம் நம்ம வந்து தேவை யூஸ் பண்ணலாம். Okay, we do not use the with the uncountable nouns when we are talking in general. ஸோ சில அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸை நம்ம ஜென்ரலாக பேசுகிறப்போ அதுக்கு முன்னாடிலாம் த யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு விஷயத்த கிளியராக சொன்னோம்னா அதுக்கு முன்னாடி உள்ள அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம த யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு விஷயத்த கிளியராக சொல்லலை, ஜென்ரலாக சொல்லணும் அப்படின்னா when we tell something general, in general, then before such a uncountable nouns we should not use the. Okay, uncountable nouns do not take the plural forms. uncountable nouns எப்பயுமே plural form அதுக்கு கிடையாது. The rice, ரைசஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. த ரைஸ் அதிலே அன்கவுண்டபிள் வந்துடும், இன்க்ளூட் ஆகும். த ரைஸ் in this supermarket is good. Rice is the staple food of Asians. Okay, the word some can be used with both uncountable and uncountable nouns in the following phase. So சம்ங்கிற வேர்டு வந்து நம்ம அன்கவுண்டபிளையும் கவுண்டபிள் நவுன்ஸ்லையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் in the following ways. So I have given 2 examples. I want some apples. I want some papers. So students, in this way we have learnt about the topic articles. We have learnt about the uses of a or an and the indefinite article and the. So we have to practice while reading passages, or while during the reading practice we can learn a number of articles and their uses. So I tell all of you, my students, to have reading practice and learn and improve your articles, uses of articles. With this I would like to wind up this class. Let us see the rest of the lessons in the upcoming videos. Thank you.